Hi, hello, good morning, my dear students. Welcome to our PU College, KLE PU College, Anaikanur. So, myself, R.J. Guruvati, lecturer in mathematics since 25 years. Okay, now today I am going to deal with the syllabus for first year PUC mathematics. There are totally 16 topics. Okay, so there are totally 16 topics. Now second column is contents, then third, fourth, fifth, sixth, seventh columns are marks. Look here, see that chapter number 1, set theory or sets. In this topic total marks is 8 marks. Allotment of 8 marks. What are the marks in the different categories? Part A, Part B, Part C, Part E, Part E. So in your question paper there are 5 parts, namely Part A, Part B, Part C, Part D and Part E. Part A it is purely 1 mark questions, whereas Part B only 2 mark questions, Part C 3 mark questions, Part D 5 mark questions, whereas Part E again 2 parts A and B. In A part that is 6 marks and B part is 4 marks. Okay. Now here in chapter number 1 set theory sets. Here in this topic 1 mark 1 question, 2 mark 2 questions, 3 mark 1 questions. No 5 mark, no 6 mark, no 4 mark. Total marks is 8. 3 mark 1, 2 mark 2 questions. 2 2s are 4 plus 3 7 plus 1 8 marks. Like that. Topic number 2, relations and functions. In this topic total marks is 11 marks. Allotment part A 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question, no 6 and no 4 mark, totally 11 marks in this topic. Okay. Whereas chapter number 3, trigonometric functions, already you learned in previous class, that is in 10th standard, isn't it? So in this topic 1 mark 1 question, 2 mark 2 questions, 3 mark 1 questions, 5 mark 1 question and 6 mark 1 question. Total marks is 19 marks. Biggest topic, 19 marks. Okay. Whereas topic number 4, principle of mathematical induction, short for MI. MI means mathematical induction. In this topic only 1 question, that is 5 mark 1 full question. Okay. Whereas topic number 5, complex numbers and quadratic equations. Again in previous class already learned, namely quadratic equations, ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? To find the roots of the equation. That topic here introduced in first PU. In this topic 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, 3 mark 2 questions, no 5 mark, no 6 mark, no 4 mark, total marks is 9 marks. Whereas topic number 6, linear inequalities. In this topic total marks is 7. Now 2 mark 1 question, then 5 mark 1 question, totally 7 marks. Topic number 7, permutations and combinations. In this topic total marks is 9. Allotment 1 mark 1 question, no 2 mark, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question, no 6 mark, no 4 mark, totally 9 marks. Whereas topic number 8, binomial theorem. In this topic total marks is 8 marks, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question, totally 8 marks. Whereas topic number 9, sequence and series. Here in this topic total marks is 11 marks. Allotment 1 mark 1 question, no 2 mark, 3 mark 2 questions and 4 mark 1 question, totally 11 marks. Whereas topic number 10, that is straight lines. You know that in previous class in the 10th standard you know the concept of distance formula, section formula, midpoint formula, area of triangle. In addition to those some more results, those results belongs to under
first year PUC topic, that is straight lines. In this topic, total marks is 10 marks, 1 mark 1 question, 2 mark 2 question, 5 mark 1 question, total marks is 10 marks. Whereas topic number 11, conic section. In this section, there are 3 types. In conic section, there are 3 types, namely parabola, ellipse and hyperbola. There are 3 parts in conic section, namely parabola, ellipse and hyperbola. क्या बोला? Parabola, ellipse and hyperbola. These 3 types belongs to under this section, that is conic section. Here in this topic, total marks is 9, 1 3 mark question, 1 6 mark question. Okay. Then 12th one is introduction to 3D geometry, 3-dimensional geometry. 3D means 3-dimensional. ನೀವು previous class alle only 2-dimensional geometry study ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, only x axis and y axis, but here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3D means 3 axis, x axis, y axis and z axis. 3 axis ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು 3D geometry. In this topic, total marks is 7, allotment 2 mark 1 question, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question, no 6 mark, no 4 mark, total marks is 7. Whereas topic number 13, most important topic, interesting topic, easiest topic, that is limits and derivatives. In this topic, total marks is 15 marks. Here allotment is 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question, no 6 mark, 4 mark 1 question, totally 15 marks. Whereas mathematical reasoning, another name is logic, mathematical logic, not magic, mathematical logic. So in this topic, total marks is here 6, allotment 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, 3 mark 1 question, no 5 mark, no 6 mark, no 4 mark, totally 6 marks. Whereas statistics, already you know, you are learning for 10th standard, namely mean, mode, median, you know all those things. Same concept here also in first PU. In statistics, total marks 8 marks, that is 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, no 3 mark, 5 mark 1 question, totally 8 marks. Whereas last topic, problem, that is topic number 16, probability. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ 2 mark 1 question, 3 mark 2 question, no 5 mark, no 6 mark, no 4 mark, totally 8 marks. So this is the syllabus for first year PU mathematics. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, here in your question paper part A, 1 mark questions, total questions 10 questions. Attempt all 10 questions. No choice. 1 mark ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ A ದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 questions ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. No choice. Part A. Whereas part B ದಲ್ಲಿ, in part B 2 mark questions. Total questions is 14 questions. Total question number, this is question number 1 to question number 10, 1 mark question, that is total questions is 10. Part B, question number 11 to question number I think 24. Here total 14 questions. Out of 14 questions you have to attempt any 10. Here 4 questions choice. 14 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, 2 mark questions. Out of 14 questions, attempt any 10 questions. Similarly, part C, question number 25 to 38. Again here, total how many questions? Again here 14 questions. Out of 14 questions, attempt any 10. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 questions attempt ಮಾಡಬೇಕು. Each question carries 3 marks in part C.
Whereas part D, question number 39 to question number 48. Again here total 10 questions. Out of 10 questions, attempt any 5. Attempt any 5. Sorry, 6. Attempt any 6 questions. Out of 10 questions, attempt any 6 questions. Each question carries 5 marks. Whereas part E, 49th A, 49B, 50th A, 50th B. 49th A, this is one full question AB, this is one full question. Total 2 questions. Among 2 questions, attempt any one full question. 49A question 6 mark, 49B 6 mark, 4 mark. 50th A 6 mark, 50th B 4 mark. Now here 49th AB 10 mark, 50th AB 10 marks. Among those 2 questions, attempt any one full question. That full question carries 10 marks. Now remember, this is the pattern of your question paper. Part A dalle 10 questions compulsory ಬರೀಬೇಕು, no choice. Whereas part B dalle ನಿಮಗೆ 14 questions ಕೊಟ್ಟು out of 14 attempt any 10 questions. Each question carries 2 marks. Whereas part C, again totally 14 questions. Question number ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ part C ದಲ್ಲಿ 25 to 38 questions. ಇವೆಲ್ಲ 3 mark questions. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? any 10 questions. Part D, that is 5 mark questions. Question number 39 to 48. Among 10 questions, attempt any 6 questions. Each question carries 5 marks. Whereas part E, there are 2 full questions, namely 49A and B, 50th A and B. Among those 2 questions, attempt any one full question. Each question carries 10 marks. 49A 6 mark, 49B 4 mark, 50th A 6, 50th B 4. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 49A 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಬರೀತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 50B ಬರೀತೀರಾ. ಅದು ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 49AB ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ 50th A and B ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಇದನ್ನ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6 5s are 30 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ PU ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕೂಲ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋವನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, we are discussing about first year PUC mathematics syllabus as we have seen. Nodidani already. Okay, now first topic is set theory. Before discussing the topics, just you must know the basic concepts, means bridge course, basic concepts. In earlier classes
previous years, namely 8th standard, 9th standard, 10th standard, revision for 8th, 9th and 10th standard. What you learned in previous classes, just we recall, just we discuss about those things. After completion of basic concepts, now let us start with the topics. Okay, ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೇನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 8th, 9th, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ we recall. Okay, after that we will discuss about one by one topics. Okay, yes, dear students, look here. Now what are the basic concepts? First concept is natural numbers. You know all those things, but ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. Just ಒಂದು refresh ಮಾಡೋಣ. Natural numbers. Second concept is integers. Integers. Concept number 3, that is rational number. Okay, rational numbers. Concept number 4, irrational numbers. Irrational numbers. Concept number 5, real numbers. Okay, then concept number 6, absolute value. Absolute value, or another name, modulus value. Modulus value. Concept number 7, that is complex number. Sorry, absolute value. Yes, we take complex number is there in topic. Another part is absolute value or modulus value. Okay, fine, no problem. Complex number. Then 8th one is conjugate of complex number. Conjugate of complex number. 9th concept is indices. Laws of indices. 10th one is then laws of indices, and so on. There are so many concepts. Okay, now let us discuss about one by one. ಒಂದೊಂದೇನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, 10th ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Those numbers are called natural numbers. You get natural numbers, or another name is counting numbers. Remember the numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Those numbers are called natural numbers or counting numbers. Okay, the set of natural numbers is denoted by capital letter N. Therefore n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. This is an example of natural number or counting numbers. ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ? counting numbers 1 ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, those numbers are called natural numbers or counting numbers. Okay, next one is integers. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ integers ಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂದರೇನು? ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ or simply positive numbers and negative numbers included 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್
negative numbers included 0, that is known as integers. ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು, ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? So remember definition: the positive numbers and negative numbers included 0, that is known as integers. The set of integers denoted by capital letter I or Z. Z ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Therefore I or Z is equal to, what are the integers? 0. Positive numbers +1, negative number -1, next plus or minus 2, next plus or minus 3, next plus or minus 4, plus or minus 5, and so on. These are the examples of integers. ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ? integers ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The positive number and negative number included 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, 0 ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ that is integers denoted by the letter I or Z. Clear? Okay. Next one is rational number. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. rational number. Define a rational number. A number which can be expressed in the form. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು? in general ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? p by q, p upon q ರೂಪದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. p q ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, a upon b ಇರಬಹುದು, l upon m, c upon d, then s upon t. So a number which can be expressed in the form p by q, where p and q are ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? integers. ಹೌದಲ್ಲ? where p and q are integers. and one more condition ಯಾವುದು? and q is not equal to 0. denominator, this is denominator, that is numerator. ಇದು ಅಂಶ ಅಂತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಛೇದ ಅಂತಾರ. ಈ ಛೇದದ ಬೆಲೆ 0 ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬಾರ್ದು. 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ಇದು ನೀವು 0 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ p divided by 0 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 divided by 0 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. 2 upon 0 how much? No, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So that is we call it as a infinite, ಅನಂತ. not defined, define ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. not defined ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. any number divided by 0, denominator 0 ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? infinite value denoted by the Greek symbol, or not defined denoted by like this. Read it as infinity, not defined. So ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗಿರಬೇಕು? definition of rational number ಏನು? a number which can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers, integer ಆಗಿರಬೇಕು. and denominator q is not equal to 0. q value 0 ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. q ದ ಬೆಲೆ 0 ಇರಬಾರ್ದು. 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ q is not equal to 0. such type of expression is known as, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? rational number. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು? it is in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. that is known as rational numbers. Okay, the set of rational numbers is denoted by the letter, you know what is that? q. now give an example of rational number. say 1 by 2, it is in the form p by q, isn't it?
minus 7 by 3. Yes, is it rational number or not? Yes, it is in the form p by q. P and q are integers. What is p value? Minus 7. Minus 7 is integer. Q value 3. 3 is also integer. Is it rational or not? Yes, it is rational. Then 0. Is it 0 is rational number? Yes or no? Yes, because 0 can be written as 0 by 1. 0 by 1 is nothing but how much? 0 itself, isn't it? It is in the form p by q. P value 0, q value 1. 0 and 1 are integers. Therefore, it is rational number. What about 5? Is it 5 is rational number or not? Yes. How? 5 can be written as 5 by 1 because 5 by 1 is nothing but 5 itself. Right? 5 1 5 by 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ 5 by 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ it is in the form p upon q. P value 5, q value 1, 5 and 1 are integers. Therefore, it is rational number. Minus 8, is it rational number or not? Yes, because minus 8 can be written as minus 8 by 1 and so on. These are the examples of rational number. Clear? I will repeat once again. Define a rational number, a number which can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. The set of rational number is denoted by the letter capital letter Q. Therefore, Q is equal to, these are the examples, namely 1 by 2, minus 7 by 3, 0 by 1, 5 by 1, minus 8, and so on. There are so many numbers, isn't it? Is it clear? Okay. Go for next one. What is that? Irrational numbers. ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. Irrational. Opposite word. Rational, its opposite word is irrational. Happy, its opposite word is unhappy. In rational number, how to define? A number which can be ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Whereas irrational number ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? A number which cannot be expressed in the form p by q. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ which can be ille which cannot be expressed in the form p by q. p by q ರೂಪದೊಳಗೆ ಇರಬಾರದು. Where p and q are what? Same thing, that is integers. p ಮತ್ತು q integers ಆಗಿರಬೇಕು and q is not equal to 0. Again denominator part is not equal to 0. That is known as irrational number. Irrational numbers. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ rational number ಏನಿದೆ which can be p by q ರೂಪದೊಳಗಿದ್ರೆ rational number ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. which cannot be p by q ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is irrational number. Remember, a number which cannot be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That is known as irrational numbers. The set of irrational number is denoted by what? You know, q dash. Q dash represent set of irrational numbers. Give an example. Is it 2 is irrational number? No, because 2 is rational number which cannot be expressed. 2 can be written as 2 by 1. p by q for the correct ಬಂತು. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ √2. Sir, why that is √2 is also rational? Oh, because sir √2 can be written as we can write √2 by 1 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನಿರಬೇಕು p ಮತ್ತು q ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. is it √2 is integer? No, only integers are positive numbers, negative numbers and 0, but root it is not integer, isn't it? So √2 is not rational, it is irrational. ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, prove that √2 is irrational number. How to prove this? ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Let us assume that √2 is a rational ಅಂತ ತಗೊಂಡು go on simplify. And after simplification our assumption is wrong, which contradicts with that
root 2 must be irrational ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು rational ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು root 7, root 11, okay, root 5 and so on. These are the examples of irrational numbers. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ. irrational number definition ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ a number which cannot be expressed in the form p by q, where p and q must be integers and denominator is not equal to 0. Denominator value 0 ಇರಬಾರದು. Such type of expressions is known as irrational numbers. The set of irrational numbers is denoted by the letter q dash. Example root 2, root 7, root 11, root 5 and so on. These are the examples of irrational numbers. ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫೈನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫೈನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. You know the definition of rational number and also you know the definition of irrational number. Combination of those two, that is known as real number. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಡಿಫೈನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, the union of rational and irrational numbers. The union of rational and irrational numbers are called what? Real numbers. The combinations of rational and irrational numbers are called real numbers. Rational ಮತ್ತು irrational ಇದರ ಸಂಯೋಗವೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. The combination of rational and irrational numbers are called real numbers. Okay, the set of real number is denoted by capital letter R. Now give an example of real numbers. All are real numbers. ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Say for example 1/2. It is real number. It is rational number as well as real number. ಇದಕ್ಕೆ real ಅಂತಾರ, rational number ಅಂತಾರ. Then root 3. It is irrational as well as real number. Then -5. It is integer ಹೌದು, rational number ಹೌದು. It is real number. Then 11/3. It is rational as well as real number. 2. It is rational number as well as real number. Plus root 3. It is real number. Combination of rational and irrational ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ real number. ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ real number and so on. Cube root of 5, cube root of 9, cube root of 17 and so on. All are the real numbers. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋಟ್ that every natural number is real number. Every integer is also real number. Every rational number is also real number. Every irrational number is also real numbers. All are real numbers. Natural number real number ಆಗುತ್ತೆ, integer real number ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು rational number real number ಆಗುತ್ತೆ, irrational number real number ಆಗುತ್ತೆ. All are real numbers. ಸರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? another name is imaginary. not real or imaginary ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ that is not real. okay, except root of negative value all numbers are what? real numbers. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, every natural number is real number, every integer is real number, every rational number is real number, every irrational number is real number,
all are real numbers except root of negative value. Root ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. another 5 ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Define natural numbers. Remember, the numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, those numbers are called natural numbers or counting numbers. Okay, the set of natural number is denoted by capital letter N. Therefore N is equal to, these are the numbers. Okay, definition ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. Next, integers. As per your definition, the positive integer or simply positive numbers and negative numbers included 0. You know, the positive numbers and negative numbers included 0 is called integers. Okay, the set of integers is denoted by capital letter I or Z. Example, I or Z is equal to flower bracket 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 and so on. Okay, next definition number 3, rational number. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? A number which can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called rational numbers. The set of rational numbers is denoted by capital letter Q. Example, Q is equal to flower bracket 1 by 2, 7 by 3, minus 4 by 3, minus 7, 2, 0 and so on. These are the examples of rational numbers. Okay, then fourth one is irrational numbers. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? A number which cannot be, a number which cannot be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called irrational numbers. ಬರೀತಿರಲ್ಲ, the set of irrational numbers is denoted by what? Q dash. Give an example. Root 2, root 3, root 11, root 7 and so on. Okay, then fifth definition, real numbers. In that definition, no, the union of athwa the combination of, both are same, the union of or combination of rational and irrational numbers are called real numbers. Okay, the set of real numbers is denoted by capital letter R. Example, R is equal to flower bracket 1 by 2, 1 by 2 rational ಆಗುತ್ತೆ, real number ಆಗುತ್ತೆ. root 3 minus 5, 11 by 3, 2 plus root 3, 2 root of 17 and so on, all are real numbers. ಎಲ್ಲವೂ real numbers. note that, note ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, note ಬರಿಬೇಕು ನೀವಲ್ಲೇ. ಏನು? note that every natural number, every integer, every rational number and every irrational numbers are real numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದು? ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವು 5 ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಮೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್
ಮೇಕ್ 200 ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇದರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಇವನ್ 5 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ್ 5 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.